హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో పిల్లలకి లంగా జాకెట్ కటింగ్ అండ్ దాని మీద చిన్న పూలు ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం. నేను ఇక్కడ ప్లెయిన్ పట్టు శారీ తీసుకున్నాను. దీంతో లంగా జాకెట్ కుట్టి దాని మీద వర్క్ చేసుకోవడానికి డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్లాత్ని హాఫ్కి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇది శారీ కాబట్టి పిల్లలకి ఇలా హాఫ్కి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ అండ్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్. బ్యాక్ పార్ట్లో నుంచి జాకెట్కి కట్ చేసుకున్నాను. ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ నుంచి జాకెట్కు తీయడం వల్ల లంగా కుట్టినప్పుడు ముందు ఎక్కువ కుచ్చులు వస్తాయి, బ్యాక్కి కొంచెం తక్కువ వస్తాయి, చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది. బ్యాక్ పార్ట్లో నుంచి జాకెట్కి కట్ చేసాం కదా, ఇది ఆ పీస్. ఇప్పుడు జాకెట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందు లైనింగ్ని కట్ చేసుకున్నాక అప్పుడు జాకెట్ కట్ చేసుకోవాలి. లైనింగ్ని ఇలా 4 మడతలు వేసుకుంటే లెంత్ 11 సెంటీమీటర్స్, విడ్త్ 9 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. తర్వాత నెక్ 2 సెంటీమీటర్స్, షోల్డర్స్ 2.5 సెంటీమీటర్స్, అండ్ ఆర్మ్ హోల్ 4 సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లైనింగ్ని యాక్చువల్ క్లాత్ మీద పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి.
లైనింగ్ని క్లాత్ని చివర అంచులు కుట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ లంగాకి బాడీ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. క్లాత్ని ఇలా 4 మడతలు వేసి ఫోల్డింగ్ వైపు నెక్ మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్ 1.5 సెంటీమీటర్స్, ఆర్మ్ హోల్ 4 సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ బాడీ అనేది జాకెట్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉండాలి, అందుకే షోల్డర్ అండ్ నెక్, ఆర్మ్ హోల్ అవి కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇది లంగాకి లైనింగ్ పార్ట్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. లంగాకి ఫ్రంట్ పార్ట్, అండ్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్. తర్వాత లంగాకి డిజైన్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. పిల్లలకి కాబట్టి ఇలా చిన్న ఫ్లవర్స్ అక్కడక్కడ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇవి ఎలా కుట్టాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.